Big Hit Music sẽ tổ chức BTS Festa 2025 tại Kintex ở Goyang, tỉnh Gyeonggi 2 năm ra mắt của nhóm. Ngoài ra, cận tiết lộ cả hai đang chờ chuyến lưu diễn của Katy Perry kết thúc để nói lời chia tay. Lại là cá hồi, nhưng mà không biết là anh luôn có một cái món nào hay ho để chỉ cho em. Rồi thì món này rất là đơn giản, hôm nay sẽ mang đến cho em một món là. Ở đâu hả? Ở công ty Xuân Thu hả? Công ty đó. Lại còn Vũ Kỳ cố tình thuê nhà ở. Đây là chuyện gì? Tập 24, một thời để nhớ. 21 giờ 45 phút tối nay trên kênh NTV.